Hi guys, welcome back to our channel, Kayak Fishing Caribe. This is Lindsay and Pablo, and this is our compilation video of this month. And also at the end of this video, we go snorkeling at Yaku Lagoon. We also go fly our drone at Quintana Lagoon. I hope you guys enjoy this video. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Kayak Fishing Caribe. Este video es más que nada un compilatorio de nuestras capturas de este mes. Esperemos que sea de su agrado. Capturamos unas cuantas buenas especies, otras más se nos fueron. Espero disfruten este video. También al final tenemos un pequeño video de snorkeling, así como un video de nuestro dron en la laguna Cancún. Sin más que nada, recordarles que hacemos nuestros videos directamente desde el Caribe. Y pues así empezamos nuestro video de hoy. En este preciso momento estábamos practicando jigging cuando sentimos un ataque. Le moví el jig un par de veces más ya que se había ido y pues se regresó. Así que pez enganchado, pez en línea. This past few weeks, we've had some really challenging weather, causing some big waves, and some extreme kayaking and extreme fishing. Big waves did pay off fighting. We ended up with some great fish. Here's a look at them. Right here, we're using a jigging technique. We got a hit. And look at what we caught. Después de una digna pelea, amigos, esta barracuda terminó cediendo y la subimos para tomar una foto para posteriormente hacer la liberación. Open the track. Here we caught this beautiful barracuda. We got him up, got a picture with him, and set him free. Hi, little homie. Posteriormente continuamos con nuestra técnica de pesca de jigging para tener un segundo pique y capturar este buen ejemplar. It's a good one. Oh yeah. Oh yeah. Baby. Ah, it's a fucking good one.
So we continued on with our day. The waves were getting rougher as the day went on. We kept on jigging. We got another hit. Let's see what it is. Look what we have here. An amberjack. Buena batalla para después terminar con un coronado en nuestras manos. Bien peleado, muy bien por este coronado. Y continuamos para mostrarles el señuelo que estamos usando. Es un tipo jigging saltiga sardina, es el nombre de este señuelo. Para todos los que lo conozcan, uno de mis favoritos. Muy bueno, muy buen señuelo. We just keep on with what's been working for us, and we end up with another hit. Continuamos con nuestra jornada de jigging y pues enganchamos otro pescado, señores. Durante la batalla tuvimos una pérdida, un ataque de tiburón. Aquí lo podrán ver. Shark attack! Holy shit. Well, not our lunch, but it was somebody's lunch. Para esta hora ya se estaba poniendo las olas un poco más fuertes, un poco más violento el mar, como podrán ver. Buenas olas, buena pesca, todo un deporte extremo. Oh shit. Here we caught a needlefish. Bye-bye. I got one. En este otro día de pesca estaba nublado, muy movido el mar. Pero pues salimos a dar una vuelta a ver qué pasaba. Tiramos los jigs y pues esto cayó. En la bajada capturamos un primer pescado para pelearlo así. We're back at it. Day number 2 out here. Seems like the waves got bigger, the wind got stronger, but it didn't stop us yet again. And being out there, really, it paid off big again. Bye, drink.
This is the first fish I really caught with this technique. It put up a hell of a fight. I was really surprised at how tired I really was after catching this fish. A fisherwoman, give it back. Give me the line, the point, the tip. Easily, don't easily. Una barracuda para la cubeta. Pues esta se murió en lo que le quitábamos el anzuelo, estaba muy cansada y pues ya no pudimos regresarla, así que la llevamos para la casa. No surprise here, another barracuda. We catch a lot of these. We ended up taking some pictures and we ended up keeping this fish. Continuamos el día de pesca, muy buenas olas, el aire soplando y pues los pescados seguían mordiendo, así que nos quedamos. Aquí otra de nuestras capturas de ese día. School day 2, catch number 2. This fish also gave me a hell of a struggle. I wanted to give up. I asked Pablo to take the fishing pole. I was done. He wouldn't do it. I ended up pulling this fish in. It was a lot of fun. I hope you guys enjoy. Un buen atún en aleta negra, una atún en aleta negra más para el día de hoy. Así que continuamos. Lamb of lamb, blackfin tuna, baby. It was a good fight. Hell of a fight. Good fish. It was a pretty good size for what we have here. I was proud of myself, guys. Continuamos con otro día de la semana. Estábamos guiñando de nuevo frente a Playa del Carmen, exactamente frente de la playa. Y tuvimos un ataque a nuestro jeep. Buena pelea. Esto fue lo que pasó. Hey, numero tres, guys. We're out here. We're back at it. The ocean has been giving back to us every day, and this day was no different. We kept up with the same technique that we've been practicing, and let's see what we got today. Un coronado de buen tamaño. Vaya pelea, pero al final dio resultado quedarnos. Buen coronado y pues a celebrar. All right, boys and girls, what do we have here? I'll tell you what we have here. We have a biggin. Nah, it's a decent size amberjack. Pretty good catch, guys. Una foto rápida y a seguirle dando. Continuamos el día para terminar con un pequeño bonito. Así es como queda. Here's the last catch of the day, and we have a bonita. Another day, another adventure out here. We're at Yalku Lagoon.
we went snorkeling. We found a bunch of cool fish. This is a great place to go. Take your family, friends. The entrance isn't very expensive. Easy to get to. It's in Mall, and a very, very easy snorkel with a very high payoff. Este día fuimos a snorkelear a la bahía de Yaca. Muy buen lugar para snorkelear, señores. Muy recomendado. Vimos bastantes pescados, mantarraya, vimos una mantarraya, pescados, manglares. Muy buena diversidad. Recomendado por si quieren llevar a sus familias o a sus hijos pequeños para practicar el snorkeling. Caleta Yalcú está ubicada al final de la bahía de Acuma, para todos los que gustarían visitar. Yalcú Lagoon is special because it's where the seawater actually meets fresh water. So you get a mix of both. It has a beautiful ecosystem, and look, we even saw an eagle ray. The views down here don't disappoint. Nothing but tropical fish everywhere we looked. Una gran biodiversidad que podemos encontrar aquí en la bahía de Yalcú. Desde pargos hasta lisetas, peces de arrecife, mantarrayas, como pudimos ver. Es muy recomendado para la familia y snorkelers que son primerizos. Se los recomiendo, amigos. Debajo de estos manglares también es el hogar de muchos pescados que viven en este ecosistema. Welcome to Tulum. This isn't Tulum, guys. It's a beautiful lagoon with stunning views. We took the drone out here. We enjoyed some time. We walked around some beautiful paths. They had places to sit and eat your lunch, barbecue. You could bring your own drinks, bring your own beer. Seemed like a pretty relaxed place. As always, thank you for watching. We hope you like, follow, share on all of our social media platforms. Hope to see y'all on the next one. Bueno, amigos, muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que nos acompañen en la próxima aventura de Kayak Fishing Caribe. Mi nombre es Pablo y estoy con Lindsay. Nos vemos en la próxima. No olviden like y suscribirse.